embedding the green technology all over the airport aspect, from all the equipments to the energy management to green energy as well. So there is diversified plans to develop the sector, and this is also parallel to the program of the Triple P. Yes, there are expected that operators will come and take over the 11 airports that are offered for the partnership program, but yet this is a state strategy, and whomever operator that will come in will need to be aligned with the state strategy. We are also looking that with all this development that we are offering in our aviation sector to be a contributive factor in the development of the African airports as well. There has to be a collaboration between Egyptian aviation sector and the other aviation sector in all the nearby countries and all the countries of the continent. We all need to work together in the collaboration so that development goes for all. And when it goes for all, it will go for one. Great. Quite impressive amount of work ahead of you. And how many airports approximately are you looking to privatize? 11 airports. 11, sure, it is 11. Okay, fantastic. I'd like to move on to Sheikh Diaya now. Sheikh, the Blaise Diagne International Airport is it's a public limited company that is the asset management company, I believe, representing the state of Senegal and the LAS venture, which operates the Blaise International Airport. You also manage, renovate, and upgrade 13 regional airports as well, I believe. You recently got direction to increase your passenger capacity by 40% and position Dakar as a key air transport hub in West Africa. How are you envisioning the transformation both of the airport's role in the regional connectivity and its contribution to Senegal's economic growth, particularly in the aviation and tourism sectors? Thank you. Merci, Président. Je pense que le Sénégal, comme vous le savez, a traversé une période politique très récente qui a été extraordinaire en termes de légitimité. Nous avons eu un nouveau président de la République, un jeune président de la République avec une équipe très jeune, très ambitieuse. Son élection a été un moment extraordinaire qui est la base de sa légitimité. Et de cette légitimité-là, on a tiré il n'y a pas longtemps un conseil interministériel qui nous a permis de repositionner l'ensemble de la volonté du Sénégal de transformer la plateforme aéroportuaire du Sénégal pour un hub de transport de première qualité. Cela suppose évidemment que nous tirons profit d'abord de notre position géographique, de notre histoire. Le Sénégal a été pendant longtemps un pays phare et un pays leader. Et en termes de position géographique, si on enlevait l'océan Atlantique, on pouvait valablement dire que nous avons une frontière avec les États-Unis et l'ensemble des pays américains, une façade et une liaison avec l'ensemble des pays européens et encore plus important avec tous les pays africains. Conjuguer l'histoire, la géopolitique, la géostratégie nous amène nécessairement à redéfinir le cadre dans lequel nous allons évoluer dans le système du transport aérien. Cela suppose, dans un premier temps, lorsque nous avons créé l'aéroport en 2017, il était dimensionné pour 3 millions de passagers, ce que nous sommes quasiment en train d'atteindre. Cela pose évidemment la nécessité pour le Sénégal de jumper un pas en avant, de transformer cette plateforme, de relativement travailler sur le cargo que nous voulons faire évoluer, qui est un secteur très dynamique. Et nous allons passer de 40 000 à 80 000 tonnes. Nous avons aussi un projet sur l'extension de l'aérogare qui devrait nous permettre d'aller de 3 millions à plus de 5 millions 5 et nécessairement aller encore plus loin. Sur la dynamique, nous sommes conscients que notre pays a besoin de sa plateforme aéroportuaire pour relancer une nouvelle perception du développement. Nous savons que l'aéroport, c'est l'espace de souveraineté absolue. C'est les lieux sur lesquels tous nos hôtes viennent en premier contact avec le Sénégal.
Et il importe aux autorités de la République du Sénégal de transformer qualitativement la gestion des aéroports du Sénégal. AIBD gère 14 aéroports, dont l'une est en concession avec l'AS. Nous avons aussi commencé à discuter avec l'aéroport de Sabadola, qui est géré en privé, et certainement dans une dynamique de collaboration, nous allons l'intégrer dans notre dispositif. Cette dynamique fait en sorte qu'aujourd'hui, vous le savez, pour moderniser un aéroport, il faut influencer, travailler sur les éléments qui apportent de l'attractivité. Cela suppose travailler à la création d'une académie internationale des métiers de l'aviation civile. Nous l'avions différencié en 3 phases. Nous avons réalisé les 2 phases. Il nous reste la 3e. Nous avons acquis des avions, des hélicoptères, et nous formons les mécaniciens, tout comme les pilotes de la compagnie nationale, et ceux de l'armée du Sénégal aussi. Cela suppose aussi que nous travaillons sur le MRO, un centre de maintenance. Nous l'avons réalisé à 30%, nous allons continuer. Dias est un aéroport neuf. Il faut inventer une ville, un écosystème, intégrer tout cela pour en montrer le prototype de la ville du futur. L'image du Sénégal devra se refléter dans le mode d'aménagement, dans les espaces, dans les choix, dans les techniques, dans l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à créer une centrale solaire qui va certainement nous permettre d'être autosuffisants sur la plateforme aéroportuaire. De ce point de vue-là, nous continuons toujours à améliorer l'offre de services, puisque c'est dans la qualité, dans la numérisation, dans la digitalisation que nous allons montrer que nous sommes une plateforme de première importance. Et cela aussi se reflète dans la hausse des capacités d'accueil et dans la promotion du tourisme. Le tourisme ne peut pas aller sans le développement aérien. Vous ne pouvez pas asseoir une politique de développement touristique sans avoir des aéroports. Nous avons lancé un important programme de réhabilitation, de rénovation de nos aéroports. Nous avons en plus de Dias 4 aéroports neufs qui vont être mis en service. Tous les autres suivent un autre programme de réhabilitation des aéroports et qui nous mettra à terme avec un ensemble et un dispositif cohérent avec celui de l'aéroport international de Dias, un équilibre, une interconnexion qui nous permet de revaloriser nos territoires, de permettre de démocratiser l'avion, de faire en sorte que les Sénégalais puissent plus fréquemment utiliser l'aviation, l'utiliser comme élément d'outil économique qui n'est plus un luxe mais une nécessité en termes de fulgurance, de rapidité et de connectivité. Cela suppose aussi que nous allons travailler pour faire en sorte que de cette capacité de promotion, le président de la République du Sénégal fait focus sur le Made in Sénégal. Et pour en faire la promotion, il faut que nos aéroports se transforment relativement au projet de développement des zones territoires en des zones d'activité économique. Vous avez le sud du Sénégal qui est une région agricole avec beaucoup de produits. Il nous importe aujourd'hui de travailler comment revaloriser ces systèmes, comment faire en sorte que la côte sénégalaise puisse refléter cette vision du développement touristique, comment le nord industriel, l'agro-industrie et la pêche puissent être reflétés sur l'aéroport international de Saint-Louis que nous allons certainement certifier, puisque nous avons certifié il n'y a pas longtemps l'aéroport international de Cap-Skirring. Monsieur le Président, c'est cette belle dynamique que nous sommes en train de lancer au Sénégal, corrélativement à cette volonté de faire du Sénégal, compte tenu de ses atouts, un pôle important de développement économique sur la base d'une rationalité et surtout d'une interconnexion sur le projet de développement de nos aéroports. Et cela nous permettra d'offrir au secteur du tourisme, à l'artisanat, au Made in Sénégal, à la philosophie, à la mentalité, au savoir-vivre et au savoir-être sénégalais, le moyen de s'exporter et de faire que tous les Africains, y compris les citoyens du monde, puissent trouver sur le territoire sénégalais des espaces de loisirs, des espaces d'activité économique et surtout un pays de paix ouvert et disponible qui est là pour offrir ce qu'il a de meilleur. Merci. Exciting and ambitious indeed. So thank you for that. Let's go to you, Mr. Gusha. Airports Company of Zimbabwe manages and operates and develops eight airports in Zimbabwe, including Mugabe International Airport and Charles Prince Airport. We understand that it started at the design stage, where we ensured that we incorporated sustainable design principles,
What I'm talking about is that you find, instead of the superstructure having only brick and mortar, we have had a combination of brick and mortar and curtain walling, where mostly you find it's glass panels that we used in the terminal building. What that does is that it reduces the need to rely on artificial lighting, so we rely mostly on natural lighting, particularly during the day. The same goes also for the roof of the terminal building, where you find we have anything else. We have installed LED lighting for the terminal building as well as for the airfield, again to optimize energy consumption. We are also adopting and we have adopted smart technologies within the terminal building, including but not limited to automatic water dispensing systems within the ablution facilities, again as a way of ensuring that the terminal buildings are sustainable as possible. And we've even gone further to say in our operations we also implement sustainability principles to ensure that the airport is as sustainable and as green as possible. Thank you. Thank you very much for that. You, Mr. Mambo. You've told us about the infrastructure transformations that you did in the last decade, but you also have a number of projects in the pipeline as well. But I think that we can agree that the future of airports is not just about big terminals, right? It's also about the resilient systems, the smart technologies, systems integrations that are at the center of these terminals. What has Tanzania Airport Association done to enhance the usage of advanced technologies in its airports? Thank you, Mr. Moderator. First of all, yes, it is very true that we need to transform business and to use technology so that we can get big results. As part of our strategy, TAA is looking forward to improve business operation and support system in two angles. Angle number one is to improve and put in place proper solution that will help the TAA to run smooth business operations in terms of institution. So we are looking forward to introduce and automate all the operations within the organization. In the other angle, I mean, like, we need also to use technology to make sure that we do our operation and business very accurate, be it in terms of passenger, cargo, fuel farm, and other operations for safety and security. So going back to the main question, yes, we say that the future of airport is not defined only by concrete and steel, but rather by advanced technology that ensure connectivity, intelligence, and stakeholder-centered system. At Tanzania Airport Authority, we have taken deliberate steps to integrate advanced technology across our operations, whereby Julius Nyerere International Airport is currently equipped with enterprise-level network equipment in terms of a call switch and distribution switch for Airport Management Information System, we call it AMIS. The utilization of this equipment at Julius Nyerere International Airport is at 15% capacity, and hence it integrated to run existing Julius Nyerere International Airport systems and remotely other regional airports. To date, this system has been successfully integrated to Bukoba, Arusha, Songwe, Dodoma airports. And we are looking forward to cover the rest of the country. These airports are running skeleton servers which push and pull data all from the existing servers at Julius Nyerere International Airport. This model has introduced a regional airport into automation and standardization that have significantly improved the terminal building's efficiency and effectiveness in revenue realization and the processing of arriving and departing passengers. In this system, we integrate and make sure that we have a very good processes in terms of passenger flight routes
and other issues. There are so many applications within the composition of the armies that will equip a very proper business operation. Apart from that, TAA is also exploring smart security solutions through using advanced screening equipment, such as the X-ray machine that creates 3D image at the security checkpoints, explosive trace detection machines, and advanced surveillance systems such as CCTV camera to ensure security and passenger experience are very well enhanced. Moreover, on sustainability and innovation, TAA has invested in building management systems that optimize energy use in all newly constructed terminals. We have already installed automated car parking at Julius Nyerere, Kilimanjaro International Airport, Arusha, Dodoma, Mtwara, and Mwanza airports. Of course, the rest is also coming in the pipeline. There are ongoing projects for installation of this to other airports like Msalato International Airport, Tabora, Shinyanga, Sumbawanga, Kigoma, Iringa, Tanga, and Lake Manyara airports. Similarly, we are strengthening the cyber security and the ICT infrastructure, ensuring that we digitize more operations, we maintain long resilience against the threats, protecting both operational continuity and passenger data privacy. It is TAA goal to ensure that we expand physically and also we evolve digitally. TAA management and staff, we believe smart airports are not a luxury but a minimum standard for effective airport operation, and we are committed to this revolution. Thank you very much. Thank you very much for that. Mr. Rob, very exciting and a lot of work ahead of you in Egypt to develop all of these airports. And everybody is anticipating this and waiting to see how they can all get involved in this. So I'm sure you're getting lots of calls. But what are some of the types of commercial models that you're thinking about to develop and finance these new modernized airports? Thank you, Justin. Yes, indeed, we have a massive development. It's working. Okay, thank you, Justin. Yes, indeed, we have massive development plan, and happy to say that there are lots of investors are approaching us, which is showing how we are full of potentials in our aviation sector. We have recently adopted a new vision that is evolving around the non-aeronautical revenues aspects of the operation, capitalizing on every asset to be commercially oriented. We are running now a complete exercise in all the Egyptian airports to identify what are the potentials in every airport, in a program to transform every airport into an airport city that is surrounded by the facilities and the resources that serves the airport, where the airport serves these facilities or these resources. For example, Cairo International Airport, we are looking to introduce more hotels around the airport. We are looking into introducing a business hub in the airport as well. And we are also looking into introducing a state-of-the-art training academy that can serve the entire region, supported by certification of different industry academy that also are in touch with us now. We are also looking into establishing state-of-the-art polyclinic specialized hospital around the airport. Fundamentally, we are looking at the passenger that comes for a certain type of service does not leave the airport premises. They land into the airport, they stay by the airport, they receive the service or the mission that they are coming for within the airport premises, have their entertainment within the airport,
have their family entertainment within the airport, have their shopping within the airport. Yes, it might not be good to say that they don't leave the airport to Cairo, but yet it's good to remain within the airport itself and the airport premises. We are doing also a massive exercise of reshaping the airport area to optimize the land plots within the premises to make it more commercial. Again, as much as you arrive to a resort and you don't leave the resort, you have everything there. It's the same philosophy. You arrive to Cairo Airport, you arrive to Sharm el-Sheikh Airport, you arrive to Hurghada Airport, you arrive to Luxor Airport. This is the concept that we are following now. And surprisingly, the studies that we have exercised demonstrated significant potentials. When we approached the specialized service providers in every investment field, we have been responded with strong appetite to come and invest. To the extent that, happily to say, we took one step back and we started thinking of weighing our option. Which one shall we accept? Which one shall we take forward? And which one will elevate Cairo Airport as an international brand, Luxor Airport as an international brand, Hurghada as an international brand, Al Alamein. For example, let's talk about Al Alamein. There is a massive development in the north coast of Egypt and significant amount of resorts on the entire north coast, and international brands coming from regional or global that coming into establishing 5 stars or even 7-star resorts. Al Alamein Airport is now integrated with these resorts into a commercial aspect that and the airport with these resorts started to form a passive holiday package, that we do not publish a holiday package between this resort and Al Alamein Airport. No, that's the other way around. The partnership between Al Alamein Airport and these resorts become passive from our side, but active in the market itself. The resorts started to launch marketing campaign, fly to us through Al Alamein airports. The same model we are now establishing in Hurghada, right? We are maximizing the commercial intercorrelation between Hurghada Airport and all the city aspects, from the diving, from the sea safari, the resorts, the bazaars, the desert safari that we have. Similarly in Sharm el-Sheikh, similarly in Luxor with all the temples, all the museums in the south, all the pharaoh culture and civilization. Everything now with us is revolving around commercialization. And there are lots of investment opportunities that we have identified, and also the investors, when they approach us, have identified different dimensions that we were not aware of. So it's all building up into a massive commercialization of all the airports. So hopefully the best. Wow, that's quite impressive, and huge reliance on non-aeronautical revenue there. So that's a key in financing all of this as well. So it's quite ambitious, right? Quite amazing. Sheikh, let's come back to you. And you've recently welcomed some new direct flights from airlines such as Air France and Turkish, which really have boosted the connectivity between Senegal and some key global markets in Europe and the Middle East. You're also playing a big role, your airport is playing a big role in Senegal's overall push to promote ecotourism and cultural heritage through this improved connectivity. With this in mind, how do you see your efforts to enhance connectivity contributing to the growth of Senegal's tourist sector, and what are some of the challenges that you're experiencing in improving the connectivity? Merci beaucoup. Je disais tantôt que les aéroports du Sénégal sont dans une dynamique de croissance, pour la bonne et simple raison que nous sommes sur la base d'un ambitieux programme de développement
des plateformes aéroportuaires au Sénégal et nous accueillons très souvent beaucoup de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, il nous importe de nous féliciter du travail extraordinaire qui est fait au niveau de l'aéroport de Diass, en continuant sur les acquis que nous pouvons avoir avec des compagnies significatives comme Turkish Airlines, Air France. Il nous importe certainement de revoir très bientôt Delta arriver à Dakar. Mais le plus important, à mon avis, c'est comment bâtir un écosystème qui permet le développement total, intégral de nos plateformes aéroportuaires, mais en les intégrant dans un dispositif de développement national au service d'un aménagement du territoire qui est cohérent. Dans une de mes vies, j'ai été tour à tour ministre de l'aménagement du territoire du Sénégal, ministre de la communication et de l'économie numérique. Et j'ai eu la chance aussi de diriger une des plus anciennes villes qui est commune de plein exercice depuis 1872. Cette expérience accumulée me permet aujourd'hui de comprendre que pour un aéroport comme le Sénégal qui arrive à saturation, il nous importe de jumper. Il ne s'agit pas de revenir pour faire les choses pas à pas, mais il faut aller très vite dans les standards les plus modernes. Et c'est pourquoi nous avons lancé d'importants projets de sécurisation de nos aéroports. Nous avons des projets de murs intelligentes, de dispositifs que nous avons amenés au niveau de l'aéroport pour diminuer le temps, influencer positivement l'expérience passager, influer beaucoup sur la sécurité, la sûreté, mais enfin aussi travailler à ce que l'écosystème aéroportuaire puisse générer beaucoup d'activités extra-aéronautiques. AIBD gère au moins 10 000 et quelques hectares sur l'étendue du territoire national. Cela suppose qu'il faut que cette activité-là soit au service du développement national. L'activité aéroportuaire n'a de sens que si nous renforçons le trafic, et ce trafic-là n'a de sens que s'il y a une bonne intégration intérieure et ensuite une vision globale à l'échelle du continent et à l'échelle internationale. Nous le savons tous, vous tous qui êtes venus ici à Arusha, vous avez remarqué combien il a été difficile de joindre un point de l'Afrique à un autre. Cela suppose l'immense défi qui est le nôtre, celui de nous moderniser, d'y aller à pas forcés, puisqu'en réalité, en termes de développement technologique, de création de richesses, de création d'aérocité, de faire en sorte que nos plateformes soient modernes, on n'a pas besoin de le faire comme il faut aller de l'âge de la pierre taillée et doucement, doucement. Non. Aujourd'hui, on a la capacité, on a les ressources humaines pour être très modernes, avoir des aéroports en Afrique, au Sénégal particulièrement, aussi dynamiques, aussi modernes que tous les autres aéroports. Le domaine de l'aéronautique est très normé, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et l'Afrique de demain, ce sera une Afrique où chacun, en ce qui le concerne, sur son territoire, fera l'effort qu'il faut pour, évidemment, renforcer le dispositif. Nous avons un potentiel immense sur Diass, qui est somme toute un aéroport neuf, mais son dynamisme a fait qu'aujourd'hui, créé en 2017, nous sommes à saturation. Donc il nous faudra innover, élargir, augmenter le dispositif pour faire en sorte de l'amener à être top niveau par rapport à la vision Sénégal 2050. Mais un aéroport, ce n'est pas un écosystème ex nihilo. Pour créer cet aéroport, il a fallu déplacer des populations, il a fallu rompre le processus normal d'évolution des populations. AIBD s'est donné pour mission, malgré que notre mission est de faire du développement, de faire de la richesse, mais de prendre en charge le vécu social des populations qui ont été là des centaines et des centaines d'années avant que nous puissions y arriver. C'est pourquoi le potentiel culturel, le potentiel l'art de vivre sénégalais, et je crois que c'est un éminent écrivain occidental qui disait que plus vous saurez regarder dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Il nous appartient de nous réapproprier nos histoires, et c'est pourquoi nous allons créer un jardin botanique, un lieu de mémoire pour rappeler comment la vie était, comment les Sénégalais vivaient, comment les citoyens autochtones étaient sur place avant que cet outil moderne de développement au service du développement national puisse se faire. En alliant ce dispositif du passé, nous allons ancrer le développement du tourisme, le développement de la culture sénégalaise, la préservation de ce que nous sommes, de comment nous nous positionnons dans le monde pour ensuite envisager quelle position nous devrons avoir sur l'avenir.
La création d'opportunités économiques est inhérente à la création des plateformes aéroportuaires. Pour que ce dispositif soit opérant, il est absolument important que l'aéroport, compte tenu de son dispositif de croissance, puisse se transformer en un espace d'activité économique. Et c'est la raison pour laquelle sur chacune de nos plateformes et sur les 14 plateformes, nous développons un ensemble de dispositifs qui nous permettra d'avoir des hôtels, de faire en sorte que l'activité centrale du territoire puisse se refléter autour de la plateforme aéroportuaire, mais en même temps de connecter suffisamment en termes de modernité, de sûreté, de sécurité, d'apprendre à travailler avec l'ensemble des dispositifs aéroportuaires. Et avec notre Académie internationale des métiers de l'aviation, nous allons lancer, de concert avec l'AS, je lui en avais parlé, le directeur général, des conférences de très haut niveau avec nos ministres de la sécurité, de l'intérieur, des forces armées, de l'économie et du ministère de tutelle, pour que l'ensemble des acteurs aéroportuaires puissent ensemble apprendre à travailler ensemble. Parce que nous sommes une équipe qui doit faire aimer le Sénégal pour les visiteurs, une équipe qui doit montrer la vision du Sénégal, une équipe qui doit transformer l'espace aéroportuaire comme étant le porte-étendard de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Moi, je pense que l'espace aéroportuaire n'a de sens que s'il reflète la politique de la nation. L'espace aéroportuaire n'a de sens que s'il est le visage le plus reluisant du pays. On aime un pays à travers son aéroport, on peut le détester ou l'aimer moins à travers la qualité du service que l'on rend sur l'aéroport. Et il importe de faire cette corrélation et il nous importe de relever le niveau de compréhension de l'ensemble de la police, de la douane, de la sûreté, de la sécurité, des acteurs aéroportuaires, du handler qui est des AS, de l'académie qui forme nos ressources humaines, pour qu'ensemble, lorsque nous avons notre MRO, le cargo fret, l'extension de l'aérogare, nous avons l'écosystème. Mais dites-moi, le premier président de la République du Sénégal disait que sans hommes formés, conscients et consciencieux, il est inutile de parler de développement, puisque c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga du développement. Nous misons sur l'homo sénégalensis, sur la ressource humaine, sur l'interconnexion, sur la solidarité, sur le partage, pour transformer l'ensemble de nos aéroportuaires en des outils formidables, des boosters économiques et qui reflèteront tout ce que je disais tantôt, toutes les politiques publiques qui sont en cours au Sénégal. Merci. Good. Very, very ambitious. Mr. Gusha, you're working very closely with your tourism industry, and can you tell us how that collaboration with your tourism authority has helped to drive economic growth? And also, do you have any future plans to develop new airports as part of this plan? And have you taken into consideration how tourism will benefit from the development of new airports? Thank you, Justin. So, yes, it's true that we have been working very closely with the Zimbabwe Tourism Authority and all the other tourism players in developing the tourism facilities in the country, as well as in bringing in airlines to the country. So you find that the collaboration goes beyond just working together on a daily basis, but even attending fairs like Ruth World, for instance, like Aviadev, together with the tourism players in the country, so that we grow the tourism, because people don't really visit the airports, but they visit the country. So in terms of the layout of our airports, out of the 8 airports, you will find that at least 5 of them are located in tourism resorts or tourist resort areas. For instance, you talk of the Victoria Falls International Airport, aptly named after the mighty Victoria Falls, which, just for information, is going to be hosting the ACI AFRICA Week for 2025 from the 26th to the 30th of May 2025. So most of our airports are located in those tourism facilities. So we work together with tourism to ensure that we develop not only the airports, but also the tourist resorts. In terms of the new airports that we are planning, yes, we are also planning one airport in the eastern highlands of the country, in an area called Mutare, which is bordering with Mozambique, where we want to build a commercial airport in Mutare.
Again, that is following widespread consultations with the tourism industry, as well as with the trade within the area. The focus really is mostly on tourism as well as on horticulture, because you find within that area there's mostly tourism as well as agriculture that takes place, in addition to a lot of mining activity that is also taking place. So yes, in all our planning, we follow an inclusive approach where we look at everybody and try and meet the needs and the demands of the whole industry. It's not just the airports company of Zimbabwe that says now we are going to put up an airport, but we do a consultative process which then guides us in terms of even the size of the airport that we are putting, the capacity, the type of facilities that are expected within that airport, which again comes back to the design stage. So at this stage, we are at the pre-feasibility and feasibility starting stage, where we are carrying out the necessary consultations before we even start the actual designs for that airport. But yes, it is one of the airports that we are planning on. You mentioned earlier on in your opening remarks about Charles Prince Airport. Again, it is a city airport, but we also want to expand it so that it is also meeting international standards, and we attract also more traffic, not only into Harare, but also the surrounding area. So yes, to answer you, when we plan our airports, we consider the requirements for the tourism industry, the requirements for the industry and trade. So thank you very much. Thank you. Thank you. Let's come back to you, Mr. Mobukaleo. You're President of the United Republic of Tanzania, the Honorable Dr. Hassan, has initiated a royal tour strategy, which is meant to showcase the really iconic tourist destinations that you have here in Tanzania. How is Tanzania Airports Authority and your airports contributing to enhancing this conducive environment to tourism growth in Tanzania? Thank you very much, Mr. Moderator. Yes, as I said before, we would like to use technology to be a key successor to make sure that we position airport facilitation to the required standards. Actually, we are looking forward to take it to take the service closer to passengers, especially when it comes to tourism. We are looking forward to extend the airport service to the hotels and some of the other areas like the train station, so that to create the true meaning of a seamless travel experience from a point where you started to travel. So that is one of the strategy. Of course, we are very much proud of the visionary leadership of Her Excellence, Dr. Samia Suluhu, in so many ways, including the launching of the Loyal Tour initiative, as you have mentioned. The initiative was successful, showcased Tanzania tourist site to the world, that from the eye of the catching view of Mount Kilimanjaro to the World Site Heritage, like the Serengeti National Park, Zanzibar beautiful beaches, and many more. We as the TAA, we recognize the airport that are the first and the last impression of any visitor. So the main focus makes sure that we promote that to be at our standards. Therefore, we have made a strategic priority the creation of conducive environment that it truly reflect Tanzanians' hospitality, safety, and excellence, of which I believe you as representative of the foreign delegates in this conference, you have received at your arrival at Kilimanjaro International Airport. Thank you. Yeah. Thank you. So, as initially responded, the TAA have modernized and expanded the international, zonal, and key regional airport, which have large tourist influx. These airports, such as Julius Nyerere International Airport, Kilimanjaro International Airport, and Arusha. And this investment ensures seamless and comfortable experience upon arrival and the departure. Apart from that, we also, through facilitation committee, we are working closely with our tour operators, airlines, and tourism stakeholders
to facilitate better connectivity to tourism circuits through both scheduled and unchartered domestic flights. Airports like Kilimanjaro International Airport, Arusha, and Lake Manyala are crucial entry points to some of the most iconic sites promoted by Royal Tour. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Mr. Arab, as you develop, go through the significant development in Egypt, what is your vision for integrating sustainability into the overall aviation infrastructure that you were just talking about, and how do you see that helping to impact Egypt's competitiveness in the global aviation and tourism? Thank you, Justin. Well, you've touched on a very important topic for us, and it's part of our strategic vision that the sustainability comes in every corner of our planning, execution, and operation. Our environmental division in ICANN and all the airports that works under ICANN have been empowered to enlarge their studies into the sustainability program of all the airports, to extend in every part of the current designs to change it into more sustainable, and also the future development of the airport to make it also part of the sustainable program. This goes from, as I tried to mention before, and I quote from my colleague here as well, into injection of more plants into the airport to make it more oxygen friendly, to depend more on the natural lights of the new terminals that we will introduce. And the current terminals is to introduce more resources of power in the form of solar panels to establish power flying from the green energy. Also, we are expanding into the green application of equipments in the airside operation, from the ground service equipment that is powered by electricity. Also, we are expanding into the biodegradable material in the duty-free, into the cutlery in the lounges. We are also expanding into the recycling program, and we are looking into how we can benefit from the recycling program into the sustainable aviation fuel, so we can have a full integrated sustainable cycle. And this also presented in also Egypt Air complementary industry to introduce more degradable material into the service on the aircraft. We have massive program of how we improve our sustainability, and from the design all the way until the operation. Also a program of the carbon emission measurement and control to ensure. I was just talking to one of my team today about the carbon emission measurement in all the 24 airports, and to set the standard threshold of how we can, if we are approaching that threshold, how we can control the emission. And I have just, in the last board meeting, we have approved a plan to transform all the current vehicles to be electric powered. So in every corner we are working on improving our sustainability. Also from the development plans, we are looking into exploring using in the building material, sustainable material as well, that is environmental friendly during the construction and the material of the construction. So it's a massive program that we are working on, executing, and also learning from across the globe how we can improve, how we can open new doors where sustainability was not visible to us before, how we can learn and we adapt and we take it on board and we take it forward. Having said this, also we are looking into around the airports to increase the green footprint around the airports, to make it more humanitarian, I would say. And we have many examples from airports in the Middle East or the Far East where they have forests within the airport,
and it's becoming an iconic now. It's becoming a trend in the design. If we take Tanzania here, for example, we are enjoying the fresh oxygen here with all the greenery around us, and I think you are very lucky compared to us. So we'll try to introduce this in our airports as well. So it's a progressive process, and we don't have a final milestone to achieve. It's a continuous milestones to be achieved. So quite a comprehensive program that you have in place. That's impressive. Yes. Sheikh, and how about in your development plans, and how are you incorporating sustainability measures into the development plans for your airports? Je crois que j'aurais pu peut-être m'accrocher à ce qu'a dit mon ami de gauche, puisque je me retrouve totalement dans la dynamique et la perspective dans laquelle il voit le développement du secteur aéronautique en Égypte. Et je crois que c'est pratiquement la même chose partout. Nous sommes aujourd'hui en Afrique soucieux de la qualité de vie de nos citoyens, la durabilité, le réflexe de protection vis-à-vis de l'environnement, la préservation de nos écosystèmes. Ce ne sont pas des vérités que l'extérieur nous impose. C'est une réalité africaine, c'est une ambition dans nos politiques et c'est une volonté propre que nous avons de faire en sorte que nos espaces de vie, y compris l'aéroport, puissent refléter tout ce que nous avons comme vision pour la durabilité, le respect des normes environnementales et surtout l'intégration de la qualité de vie et des moyens que nous mettons en place. Le premier défi pour nos pays, c'est, compte tenu pour le cas du Sénégal, de l'immense investissement que nous allons accomplir dans les années à venir, il importe d'abord d'avoir des équipements qui sont adaptés à nos besoins, qui sont faits dans les règles de l'art, parce que ça ne sert à rien, il ne fait pas partie de la durabilité que de construire quelque chose qui va être détruit dans quelques années. Donc l'adéquation entre cette volonté de réaliser des équipements sur nos plateformes aéroportuaires dans ce qui se fait de plus moderne, dans ce qui va nous aider à renforcer l'expérience passager, nous importe énormément. Et c'est pourquoi nous allons tout faire pour que la totalité du besoin énergétique sur nos aéroports passe sous énergie solaire. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que la génération X, Y, Z, celle-là qui fait aujourd'hui la quasi-totalité du continent africain, puisse se retrouver sur nos plateformes aéroportuaires en termes de modernisation, de digitalisation. Et je crois que ce que nous avons à travers un projet comme Up Connect, qui va nous permettre même d'avoir des tours déportés et une sécurité intelligente à tous les niveaux, beaucoup de caméras partout, une surveillance permanente sur l'ensemble de nos plateformes. Je pense que c'est cela qui, à mon avis, caractérise la volonté que nous avons de conjuguer deux choses à la fois. Faire que nos espaces aéroportuaires soient modernes, mais ensuite qu'ils puissent, relativement par rapport au réflexe environnemental, au cadre de vie, être optimisés en termes de ce que nous apportons comme ressources, ce que nous apportons comme opportunités. Lorsque nous arrivons à faire des économies sur l'énergie, que nous arrivons à faire des économies sur le cadre de vie, sur la propreté, sur la qualité de vie, c'est des économies d'échelle qui, à l'échelle de nos responsabilités en tant que manager et gestionnaire des aéroports, vont se retrouver sur nos bilans. En d'autres termes, je pense que prendre en charge la question de l'environnement, gérer harmonieusement l'intégration de nos aéroports dans les écosystèmes des territoires est un impératif à mon avis. On ne peut pas ne pas le faire. C'est une exigence. C'est aussi notre responsabilité puisque, comme on le dit souvent, nous, notre génération est terminée. Cette vie ne nous appartient pas. Elle est la possession des générations à venir. Et il nous importe, dans les investissements que nous allons faire, que nous puissions non pas seulement régler nos besoins immédiats, mais que nous construisons pour les générations à venir. Que nous nous projetons pour demain, quand le réchauffement climatique sera là, quand les conditions de vie seront beaucoup plus désastreuses, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, il faut qu'on prépare ces générations à venir. Et c'est dans cette perspective qu'au Sénégal, à AIBD, et sous l'autorité du président de la République et du gouvernement du Sénégal, nous essayons de voir comment projeter nos aéroports. Nous allons avoir un aéroport neuf qui va être ouvert d'ici la fin de l'année. Nous allons y faire tout ce qu'il y a de plus moderne.
intelligence artificielle, tout ce qu'il y a. Et nous allons même concurrencer l'aéroport principal. Mais enfin, le besoin, c'est quoi? C'est que sur l'ensemble du territoire national, il ne s'agit pas aujourd'hui d'offrir sur l'aéroport première toutes les conditions et oublier le reste. Il faut que tout soit harmonieux. Si on parle de protection de l'environnement, d'intégration, de développement, il faut que cette réalité soit partagée partout. Nous travaillons pour l'ensemble des citoyens de notre pays et pour tout le territoire national. Et à mon avis, l'aviation est devenue un outil de fonctionnalité normale, récurrente, qui s'impose à nos vies. Ce n'est plus un luxe, c'est un outil de travail. Et un outil de travail doit être performant, moderne et adapté. Et intégré aussi dans l'environnement. Thank you. Thank you very much. We've run out of time, but I want to give you, Mr. Kusha, the last word here and quickly on some of the sustainability measures you're incorporating as well to your airport. Thank you very much, and I take note of the time. But I think, like my colleagues have indicated, yes, the thrust is to go green. So as the Airports Company of Zimbabwe, we are working also on setting up solar PV plants within our airports. We've already started with the main airport at Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare, where we are at the procurement stage of the feasibility study for a 5 megawatt power plant, which is scalable so to 10 or up to 15 megawatts. What that will do is also, besides greening our airports, it will assist us in saving revenues, as well as ensuring that we sell the extra excess power to the national grid. We have also taken advantage of quickly of the ACI Airports Accreditation Program, where we have also enrolled, and now we are at level 1 of that program, which we are really running with. And we are also vigorously pursuing the waste management programs in addition to other sustainability initiatives. So in a nutshell, I would say, yes, we are working on that. Just to quickly point out that in 2024, ICAO concluded feasibility study for the feedstock for the sustainable aviation fuels to come also from Zimbabwe. So we have been also actively participating in all those programs. Thank you. Thank you. That's an important aspect for the future as well. So, ladies and gentlemen, let's please give another round of applause to these very distinguished and impressive airport CEOs. A lot of exciting things happening in this region, and we have some great leaders here that are going to make it happen. And I know that with them at the helm, it's going to be a very positive and constructive future. So thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. And also a hand of applause to the ACI World Director General, our moderator for this morning, Mr. Justine Aberchi. May I ask for the entire panel to come in for a group photo at the center of the stage before you head off. To our photographers, may we please come and take a photo of the group, of the panel. Please to the center of the stage for a group photo. Karibuni sana. They're sharing plans. That's what the leaders do. Karibuni sana for a group photo right in the middle of the stage. Tafadhali. Ladies and gentlemen, as we are doing that, just to let you know that we are going to break for a short coffee break. There's coffee laid out outside, so we're going to break for just a few minutes. And as we're doing that, just a few reminders that the Wi-Fi password, the username is TTCL free Wi-Fi, and the password is 12345678. Perhaps take just one step forward. Yes, thank you. The Wi-Fi password is 12345678. The username is TTCL free Wi-Fi. Just to let you know also, we have spaces designated to wash your hands and wash your face right at the back of the building. So what you're going to do is head on out. To your left, there is a walkway. We're going to go all the way to the back of the building. There are designated rooms for both ladies and gentlemen. Thank you very much to our distinguished panel. A hand of applause as they take their seats. Asanteni sana.
excellent moderation. And also, to remind you again, we have a raffle. We have a raffle ongoing. All you have to do is pass by the SETA booth, put in your business card, and we have an iPad mini as well as a Pencil Pro to be won this morning. The networking break will take us to 1100, so 11 a.m., and we will be back in this room for the next session. So karibuni sana. We will just exit exactly how you came. Feel free to leave your belongings. If you have treasures there, perhaps you might want to carry them with you. However, it's a safe environment. We will be back at 11. We will be starting at 11 sharp. So let's aim to be back at our seats at maybe 10:55. Karibuni sana. Bon appetit. You're welcome to coffee.